On Saturday, September 27th, the city of Haifa, Israel, became the center of a powerful public outcry. Hundreds of demonstrators took to the streets of the Carmel Center, demanding the release of Israeli hostages held in Gaza and calling for an immediate end to the Gaza war. The protest was peaceful but emotionally charged, as families of the hostages held up signs, chanted slogans, and displayed photos of loved ones who have now been missing for nearly a year. Their message was clear: enough is enough. Since the war began in October 2023, Gaza has been devastated by constant Israeli bombardments, with over 67,000 Palestinians reported killed. Entire neighborhoods have been flattened, water, electricity, hospitals, schools, all crippled. What once was a densely populated region is now described by aid workers as a humanitarian catastrophe. At the same time, Tel Aviv estimates that 48 Israeli hostages remain in Gaza. Of those, only 20 are believed to still be alive. Many were taken during the early days of the war. Some are soldiers, others are civilians. All are being used as political pawns in a deepening conflict. In response to growing frustration, on September 29th, former U.S. President Donald Trump revealed a bold and controversial 20-point peace plan. One of the most striking promises? The release of Israeli hostages within 72 hours of Israel's approval. According to Trump, the plan includes a full ceasefire, the disarmament of Hamas, and a phased negotiation process to bring long-term stability to the region. But not everyone trusts Trump's proposal. Critics argue that it's politically motivated and unrealistic, especially considering the volatile nature of the current leadership on both sides. Others say it might be the only chance at avoiding further bloodshed. Inside Israel, public opinion is split. Some support the government's hardline stance, believing continued pressure is the only way to destroy Hamas. Others, like the demonstrators in Haifa, believe that the cost, in lives, in hostages, in national dignity, is already too high. Meanwhile, Israel is currently holding over 11,000 Palestinian prisoners, including minors and political activists. Human rights organizations have reported repeated incidents of torture, overcrowding, hunger, and medical neglect inside Israeli detention centers. The protest in Haifa was not only about Israeli hostages. It was also a cry against the endless cycle of war, the destruction, and the lack of leadership. Many protesters expressed frustration that both Palestinian and Israeli lives are being lost, while political leaders remain locked in deadlock. As the international community watches closely, the question remains: can this war be stopped before it spirals even further out of control? Will Trump's plan be accepted? Will Israel agree to a ceasefire? Will the hostages be released before more lives are lost? Or will this be just another chapter in a long and bloody history? One thing is certain: the people on the ground, in Haifa, in Gaza, and across the region, are desperate for peace, for justice, and for hope. Stay tuned as we continue to follow developments in the Israel-Gaza conflict, Trump's proposed solution, and the growing movement for change inside Israel. חברים, ערב טוב לכל מי שלא יכולות ויכולים לסבול את המחשבה על שנתיים. ובכל זאת, נכון להיום, אחד האנשים הפחות יציבים בעולם, שתועד פעמיים בחיים בשבי, לפני הירי שקטל את אלון שמריז, סאמר אל-דלאלקה ואותם חיים, על ידי חיילי צה"ל, לפני רצחם של עוד עשרות חטופים שהדם שלהם מרוח. שאין טעם לפנות אליו, לקרוא לו, לבקש ממנו, לצפות או לדרוש, אנחנו לא מעניינים אותו. זה לא יאומן שהסיכוי היותר טוב שלנו נמצא בכלל בארצות הברית, וקוראים לו דונלד טראמפ. לא הכל תמורת הילדים שלנו.
אני גדיר הני, פעילה חברתית למען חיים משותפים ושלום מלידת עכו, בת למשפחה ששרדה את הנכבה ב-48. חונכתי על ערכי הסובלנות והכבוד ההדדי. והובלת המדינה. אריה זלמן זלמנוביץ', את ביפין ג'ושי, את בר אברהם קופר. اليوم صار أكثر وأكثر ناس بدهن عن جد السلام. عم نقدر إحنا اللي بنآمن بالشراكة العربية اليهودية وبأهمية السلام وإقامة دولة فلسطينية نوصل هذا الصوت. صار واضح أكثر إنه الحكومة الموجودة اليوم ما بدها السلام، لهيك إحنا لازم نسمع صوتنا أكثر. عشان هيك أنا موجودة هون اليوم عشان أسمع هذا الصوت وأجيب هذا الصوت. أنا بآمن إنه في كثير ناس بتأيد نقف معا بالخطاب تبعنا. إحنا كحراك عربي يهودي بنطالب بإنهاء الاحتلال وإحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية لجانب دولة إسرائيل. نطالب بالمساواة والعدالة الاجتماعية. أنا بآمن إنه في كتير عرب وبالفترة الأخيرة كتير عرب عمالين بنضموا لنا وبنضموا لنشاطاتنا، لأنه إيماننا بإنه إحنا بنقدر نوصل لهذا المحل هو كبير، وإحنا عم نشتغل بكل طاقتنا وبكل قوتنا. كمان بالمظاهرات عم نشوف عدد اليهود اللي عم بتنضموا لهي المظاهرات عماله بيزيد يوم عن يوم، لأنه عم نحكي على شراكة عربية يهودية حقيقية لإنهاء الاحتلال وإحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية. تفاؤل حذر، وأنا حكيت هذا الإشي بالخطاب. ممكن اليمين المتطرف والفاشي يقدر عمليا يمنع هذا الإشي، لكن الجواب إنه إحنا نطلع للشوارع. وأنا من خلال منصتكم بطلب من المجتمع العربي الفلسطيني هون بالبلاد إنه إحنا نطلع وننزل أكثر للشوارع، نعمل مظاهرات بقرانا ومدننا العربية كمان، وكمان نشارك بالمظاهرات اللي كل يوم سبت عمالها بتكون، والمظاهرات اللي عم تنزل. بعرف انه تحدي كبير، بعرف انه مش هوين، لكن انه احنا نسمع صوتنا جدا جدا مهم. هذا شعبنا اللي يباد صار له سنتين، شعبنا اللي يجوع صار له سنتين، واجا الوقت انه احنا نطلع اكثر للشوارع ونسمع صوتنا. احنا زي ما قلت لازم نستمر بالمظاهرات، لازم نطلع اكثر للشوارع، نسمع أكثر صوتنا، كمان نوصل للمحافل الدولية ونضغط على الرأي العام العالمي. وبرضه إنه إحنا نبين إنه في إلنا شركاء بالجانب الفلسطيني، وبرأيي في شركاء اللي بدهن السلام، في شركاء اللي بدهن إنهاء الحرب اللي اليوم مع الأسف يعني قتلت مئات الآلاف مع الأسف بالجانب الفلسطيني عند أهلنا بغزة.